everyone is living by the grace of God and everything. Nanti era chengawe we are. That's why I put we. Not any of them, but everyone is living by the grace of God. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. MPC ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe babuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machinde, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besigye every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors.
Good morning, Uganda. It's the 12th day of this particular month, ladies and gentlemen, of August 2024. Welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Welcome back from the weekend. It was sad, but the good thing is that you are still alive. We promised to have a conversation with Uganda every particular morning, starting from 8 to 10 a.m. We are always here having a conversation with Uganda. We talk about anything and everything, especially in terms of leadership and politics. We try to talk about the issues that are happening in this community, in this part of the world, but also trying to find solutions that can make Uganda and the world, of course, a better place. So those are the conversations that we always have here at Digitalk TV every particular Monday to Friday from 8 to 10 a.m. This is not only the program that you have. We have various programs for you, starting from the Mighty Drive that airs every particular day. From 8 to 10 a.m. It's a morning show, but we also have the hotline show. This one is purely political, and it happens every Monday starting from 7 to 9 p.m. in the evening. We're always having conversations with candid politicians here to try to find solutions to the various problems that we have. So this show is particularly in English. Then we also have other shows that happen in the week. We have the Voltage Show that happens every Thursday from 7 to 9 p.m. It's always here. We have the Snap Talk Show. We have various shows. So what you can do is just follow us on our social media platforms. We are at Digitalk TV, at the Alternative Uganda. You can find us right there. We're streaming live, remember, on Facebook, but also on YouTube. So we are trying to have more people follow this particular conversation. My name is Edgar Mathew Karuhanga, and on behalf of Digitalk TV, I welcome you once again to this edition. So every particular Monday, we are joined by a gentleman called Bigirwa Moses. Bigirwa Moses is from the eastern part of this country. He has started recently what we call the Eastern Revolutionary Platform, ERP, and of course he thinks this is a way to galvanize support from the eastern region to try to unite the people from that particular place to maybe lobby for resources, to lobby for impact, especially in the national politics, or what you call the national cake of Uganda. So Bigirwa Moses has been in the National Unity Platform before. He has been with the Democratic Party, especially the Young Democrats in that particular regard. He has been part of Sejusa. I remember he was one of the candid gentlemen who were supporting Sejusa, that is General David Sejusa, in his campaign, I think 2013, around there, when he had started to fall out with government. He has been with Amama Mbabazi. He's a man who has been around the political desk of Uganda. So we get to have him every particular Monday. And we talk about a lot of issues that are happening here and globally. Then before we welcome him, there is a couple of news stories that I have to tell you that have started from last week, but also metamorphosed and entered this particular week. I'll start on a sad note. Over the weekend, over 21 people, or around 21 people, lost their lives in Kitezi. Kitezi, if you know Kitezi, it's a place that is a dumping ground, especially here in Uganda. Now, every person or rubbish from Kampala and the metropolitan areas is always gathered and put in that particular region of Kitezi, or that particular area of Kitezi dumping ground. Now, over the weekend, unfortunately, 21 people were merged or were submerged by these particular rubbish heaps. Now, these 21 people lost their lives, and unfortunately the police has already started with their job of investigating what really happened over the weekend. Now, a few people, according to some of the reports that I was reading yesterday and today, some of these victims of what happened in Kitezi are planning to sue government. They say they're going to be suing government for what they called criminal negligence, because government has not done what they're supposed to do or enough in order to help people in that particular area. But as we speak, over 21 people have already lost their lives in that particular slide of rubbish that happened in Kitezi. President Museveni came out around and also apologized, and also, of course, showed his sympathy and remorse in terms of that particular incident that happened in Kitezi. He has condoned, or he has sent his condolences of around, I think, 5 million each person who lost their lives, and I think some people who got injuries will be given 1 million Uganda shillings. Unfortunately, that is what happened in Kitezi.
So sad to see that happening in Uganda. May their souls rest in eternal peace. And of course, let's wait for some of the findings by the Uganda Police Force. Unfortunately, the Uganda Police Force does not give you most of the details in terms of what really happened, who are the people who have been held accountable. These reports most times are filed, but they are never read. So I hope this time round Ugandans can have the opportunity to read through some of these reports and find out some of the findings as in regards to that particular investigation by the Uganda Police Force. Then last week, we had the president of the National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu, graduate with his Bachelor's of Law from Cavendish University. Now, this has been something that has been in the media trending for a while now. Many people trying to celebrate him. Some other people, of course, trying to downplay his achievement, as it is always is. Kyagulanyi Robert Ssentamu started studying this particular course in 2016. He started from the International University of East Africa in Kansanga, but because of some unavoidable circumstances, he was able to enroll at Cavendish University, and he has graduated as a lawyer. And now, for him to become a full advocate of the High Court, he has to go back and study what they call a bar course. It's a 9-month program that is done at the Law Development Center, or what you call LDC. And after that, he will be certified as an advocate of the High Court. So congratulations to him. And something that was tremendous about his achievement is that after he was pronounced as a graduate at Cavendish University, the university itself says that it has received an overwhelming number of applicants, people who want to be part of that particular university, which shows you really the power of some of the individuals that we have. If one individual can inspire a lot of people to just go to a university that he has been to, that shows you the power that man has at his disposal. So congratulations to the National Unity Platform fraternity, and of course to the person of Robert Kyagulanyi Ssentamu, also known as Bobby Wine. Congratulations for this particular achievement. He says he was a ghetto youth with a lot of desires and fantasies. Now he is achieving some of the things that he set out to dream for. So congratulations to Robert Kyagulanyi Ssentamu, and of course to the entire Cavendish University fraternity, some of the students who graduated. We have students who graduated as doctors, as lawyers, as accountants, and various professions. So congratulations to the Cavendish University. I told you that particular graduation happened last week at Speak Resort Munyonyo, as Cavendish University was graduating some of its students. Congratulations once again. Now, we also had a story last week from Joshua Cheptegei, who was able to scoop himself gold in the Paris 2024 Olympics that are happening as we speak. Now, this gentleman scooped himself a gold medal in the 10,000 meter race that he was able to win in that particular regard. It's not the first time that this gentleman is winning the 10,000 meter race. He has won it in the World Athletics competition. He has won gold at the Olympics. I think even won gold in the 2020 Tokyo Olympics. So that makes him one of the most decorated, if not the most decorated athlete in this country, with over 6 medals across various competitions. This makes Cheptegei a gentleman to look out for. Cheptegei has won various accolades, as I've told you, but he has also set world records. He set a new record when he was winning this particular race, but also he has come off setting records over time. Now, he's not the only person who was able to win a medal in the Olympics that are happening in Paris. We also had Peruth Chemutai, also a lady from Uganda, scoop, I think it was a silver in the 3,000 meters race in that particular regard. So congratulations to Peruth Chemutai for winning silver. It's not something that you downplay. So congratulations to you in that particular regard. Now, athletics has been a sport that has been championing Uganda in the global scene, or at the global scene. Many people have won various medals in athletics. We had the people like Kiprotich. Kiprotich won gold as well in the Olympics. We had Chiplimo. He has also won a couple of medals. We've had Cheptegei winning. We've had Chemutai. We can go back to as far as Dorcas Nzikuru. These people have actually been winning gold, but what has the system done in order to support them? Because yes, some people have actually
yes, won, and they have, you know, put Uganda's flag so high. But how do we, as a people, help to identify more Cheptegeis, more Kipro teachers, more Chiplimos? Because if these people come from our communities, that means there are some other people who can do even better than the Cheptegeis of this world. So how is the system trying to, you know, help these young people achieve their dreams, but also these athletes that have won these particular accolades, the Cheptegeis, they have had a couple of challenges. They have shown their plight. So how far are we in registering these particular issues? How far are we in helping Ugandans, you know, achieve their dreams at the end of the day? So this is something we should think about. The government had promised Cheptegei, I think, a racing track around Kapchorwa region, that is the eastern part of Uganda. Up to date, the government has not fulfilled its promise. I think even Cheptegei actually went out of his way to build a track for himself using his own personal resources and funding. So how is government going to help these people? Yes, we like to come up and affiliate with Cheptegei and affiliate with them and of course show the world that yes, we know them. But how do we support them, especially in the process of coming to the global scene? So I think as government starts to think through these things, how about we start to put incentives, especially for some of the sports that we know we are good at. For example, athletes, we have proved over time, even today, and the future will also exonerate us by proving that we have athletes in this country. That sport is a viable sport. So how about we invest more resources in athletics? Since it's something that has shown us that there is a track record of winning. We invest a lot of funding in football, but the results you get from football are not as good as the results you get in athletics. So is there a way we can just maybe create a balance, create an equity, to invest maybe where investment is needed? So if there is more impact in athletics, then let's invest in athletics. I think that's something that will help us in finding and building these particular young people who are doing tremendous things. You're still watching Digitalk TV. My name is Edgar Karuhanga, and of course this is the Mighty Drive Show. Last week we also got a worrying report over the increased number of teachers filing for early retirement. Now, early retirement is when a professional seeks to stop doing what they are doing, especially because of some various reasons and circumstances. Now, many teachers have been faced with the challenge of inadequate resources, inadequate funding, but also poor standards of living. Many of these teachers are living bizarre and miserable lives. They are living with a lot of inadequacy. So in that particular regard, many teachers have found it pertinent to start working in other fields of life. For example, many of these teachers, after COVID-19, you remember during COVID-19, many of the schools were halted, and many of the teachers had to stop working. In that particular regard, many of the teachers started to survive, to thrive in other businesses. We saw teachers starting to ride borders, especially after school. We saw teachers starting to do taxis in that particular regard. So how do we really bring back this particular issue? So teachers are continuing to file for early retirement, an issue that is in the long run going to create a bit of a lapse or a space, especially when it comes to this issue of teachers in that particular regard. So, ladies and gentlemen, we hope that government can do something about this, because if the numbers continue to decline, numbers of teachers continuing to run from the profession, that means there is a void that is going to be created in the education sector. So if this void is there, what does this mean to Uganda? That's something we should also ask ourselves. Then also we have an issue of regional parliaments. Now the Parliament of Uganda is starting an initiative of bringing the parliament to various regions, to you, the people of Uganda. So since the sittings have always been done in Kampala here, the parliament is seeking to start doing regional sittings. For example, they can come to the northern part of Uganda, set up camp, for example, in one of the districts, let's say Gulu, and of course have parliamentary sittings there. Then they will do the same thing when they go to western part of Uganda. They can find a district, for example, Kabarole district. They will find Fort Potro and they center there, and they have the parliamentary sittings there. That is something that they are trying to do across the country. What they think is, in this particular regard, is that to pick minds from various Ugandans
those in the northern Uganda, in the western part of Uganda, in the eastern part of Uganda, how can we get all their ideas, bring them on table, and then try to create maybe alternatives, or listen to them, find out what they really need and what they want. So this particular idea has not yet rooted well among various Ugandans, and of course many Ugandans feel that Uganda's parliament has actually outlived its importance. Many feel that this parliament is no longer a national parliament in nature, but it has started to serve agendas, individuals and ideologies of some particular people. Many people believe that this Uganda's parliament is serving the interests of Mr. Museveni and his government, and of course many of them think that this idea is not really going to do a lot at the end of the day, because of the weaknesses and the challenges that this parliament has are really too much that you cannot think that this will solve those particular issues. Many Ugandans believe that parliament should first start by addressing some of the issues that are happening now, the corruption scandals, the bizarre, allocation of resources, some of the laws that are created without really the interest of Ugandans. So these are some of the things that Ugandans are saying. Before the parliament comes up to create solutions for us, let them first create solutions to the problems they are already facing as we speak today and right about now. I'll just end up with the story of Uganda's consulate in Dubai being turned into a casino. That story, we shall repeat it because it has been in the news for a while now, but we've not got any response, especially from the Minister of Foreign Affairs, that is General Jeje Odong. Nobody has listened from him and what he's saying. He has not yet come out to confirm these allegations or deny them. So where is the balance? Because this brings up a lot of issues, especially in the diplomatic scenario of Uganda, relations of Uganda. How can Uganda's consulate be turned into a a casino, into what you call gambling space? Is that something that we want to affiliate with as a people? I don't think that is something we would want to affiliate with. At just 23 minutes past the top of the hour of 8, my name is Edgar Mathew Karuhanga. We're going to take a short commercial break. When we come back, I'll be joined by Bigirwa Moses and Miss Farida Bikobere, and we'll have a conversation up to 10 p.m. So what you can do is just send in some of your questions, comments, feedback, messages, anything. Just send them through our social media platforms at Digitalk TV, at The Alternative Uganda. You can send a direct message, or you can just comment under this particular feed or video. I'll be able to read your messages subsequently. In case you have any question, we'll be able to ask General Bigirwa Moses, or we can be able to also address it as it comes. Let's go for a short commercial break. My name is Edgar Mathew Karuhanga. This is Digitalk TV. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. empishi y'ebyobufuzi. Hi, welcome to the Political Dice. empishi y'ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. ya state house oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateesemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba?
yali kuki oyo tumuleketa gamba abanyiga mangu ebe ndabena birindira no kuda political dice ku the alternative digital nange teditenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindie, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Program The Mighty Drive. It is a Monday. Tuddewo n'omukulu General Bigirwa Moses okuva wali eri mu kibiina badde ngenda kuteekayo kubanga abeeyo baakwewa Canada kati tavangayo naye abeeyo okusinziira ebintu nga bwe biri abeesibako kale katugende mu kisinde kye kya ERP era nga mwatudde kala ogiraba bulungi nnyo eya bbulaaka tetukyalaba nnyo kakofiira tetwagala kumuka kaatekayo lwampaka naye nga njagala okubategeeza bannaye tugende tukole irize mande tusobola kubanga okyasigadde ewaka ng'otudde oba nga weebase genda ononye ekyokukola oba kuyola kasasiro oba kukola ki. By the way, you can do recycling, you can do something with the kasasiro ali mu Kampala omuyitirivu ennyo nosobola okubanga ate naawe ofunamu ekyokuyiga oba tomanyi how to turn kasasiro into money. Waliyo trainings eziri mugenda maaso osobola okubanga abantu abo obenyigako go banaye tukozese Google sobola okubanga ate tufunamu ekyokuyiga tufuna ekyokukola tufunamu sobola okubanga ate tuyingiza kasente osobola okubanga protecting obutonde as well as you are earning a living nga tosabiriza nnyo awona obulamu bukugondere ebintu bingi nnyo ebiri mugenda maaso mu Uganda. Parliament egenda kubanga
ate etambula pa region esobola okuba nga ate sittings zaabwe bazirotatinga from Gulu bagende Mbale bagende Mbarara bagende munnayi bamndowooza bajja maliriza ne Masaka ate aba opposition bo bagamba that is total waste of taxpayers money ife ebyo tetubikkiririzaamu ate part of the opposition ate bagamba afe tukkiriza bali batulwana bateesewaawo tribal card ebintu bingi nnyo ebiri mu kugenda mu maaso okugeza ng'omusango gw'abawa ogwa Sise Namujo gukyagendera ddala mu maaso defense egamba tetuplayinga audio abawaaba bagamba naye tuplayinga audio tulabe oba eddoboozi lyali lya Sise Namujo ng'akangakanga omukyala ate mu lulimi Oluganda ate munnaye ab'ekiteezi it is unfortunate nti some of the people living there baloozinze obulamu olw'okuba nti ate kasasiro yabumbulukuse ate n'abikka amayumba gaabwe it is really sad nti ekifo ekyo kyajjula mu mwaka gwa 2015 era nga balimenti okustopping okuyiwayo kasasiro that long kakati munnaye emyaka 9 down the road bakyateekayo kasasiro ndowooza kwe kwaviiriddeko ate abantu abo bannayuganda okufa reply ya president wa Uganda his excellency Yoweri Kaguta Museveni abagirabye ku Twitter munange ekwasa ate ennaku bw'obanga gwe mufiirwa obanga oyina omuntu eyabadde injured in that incident ndowooza olabira ddala nti omuntu ono teyabadde remorseful naye ng'ebintu bingi nnyo nja kubanga atenyaniriza omukulu General Bigirwa Moses asobola okuba nga atulamusaako awo no programu yaffe etambule buterevu nkwaniriza ssebo oli ku Mighty Drive. We missed you last Monday but we are happy you are here with us today. Ndi musanyufu nange okukomawo olwaleero basebo ne banyabo sookera ku nooti y'okwetonda olw'obutalabika last Monday naye byali ebigwa tebiraze mujja tusonyiwa si kyangu nnyo okumaintaininga commitments zino naye final leero tukomyewo tutandikire we twakoma njagala okubeebaza abakulu okusigala nga mutambuza ekintu kyaffe kino njagala n'okwebaza ba politicians ab'enjawulo kati abeetanidde omukutu guno ngenda aningizalingizaako ndabo no faces ndoze otunaatuukira mu maaso eyo nga balwanire ku lw'ensonga eyo Jessica mpiseewo kana leero akawungeezi tugirabeera nejje n'omuntu wano ku the hotline show so abalabi baffe temumusuwa era gye n'omuntu oyo ojja ku wetunamalira kyeno olina ebibuuzo by'enjala omumbuulize nga zze wano era ojja biwandiika ku kapapula awo ojja mugaa nti bivudde wajje n'omunne General Bigirwa Moses wakubeera musingako yakubuuzako yes so njagala okwebaza ba activities ab'enjawulo bonna omulina kye musobola okukola okulabika nti tuzuukusa tuddamu okutema empenda ezizuukusa ebyobufuzi bya Uganda temuggwamu maanyi obumulumulu obutonotono obulimu tewaliwo kintu kitabeeramu bumulumulu era mu Lusoga tulina olugero olugamba nti omuntu nswanonde tidi wamu kamenenuka Farida taputa olugero nduze mu Luganda eruze mu Luganda oba oliawo ne mu Luzungu naye mu Luganda yes omanyizi n'enswa abatagenda kukwata nswa kiro bakeera ku makubo ne batandika okulonda ezo kati bagamba ezo enswa teziggwamu ttaka ne bwozooza otya so ye muntu nti omuntu ne bw'oli mukolera ebirungi tasobola kubulamu ke yeemulugunya nagana naye nedda yali badde asukkawo awo so bajjajja baffe baagera engero ezo naye bajjajja baffe abo simanyi mmere gye baalyanga naye bayita mu kusomozebwa kungi nnyo nnyo omanyi buli lwoyita mu kusomozebwa kungi nnyo nnyo ebintu bingi byoteekawo okulabira muyiiya nnyo balinga abazungu balina okusomozebwa kw'amaanyi kyova olaba tebatuula kati bwetunuulira ensi nga Netherland bayinginiyazi baayo ab'amazzi babeera ku standby 24/7
kuba eri ku nnyanja eri ku mazzi kumpi ekibuga kyabwe ekikulu bayinginiya baakyo tebazikiza tebalirakisinga mu wadde second age kubanga ene dire yonna gye bakola ekibuga kyonna kiyinza okusaanawo kiwala omukulu Museveni yagamba nti era n'omusiri mu Uganda asobola okubeerawo because you can thrive naye ogenda ebweru kiwintayo keja kutta ate ebweru nze njogera n'abantu abali mu diaspora eyo naye nga bakugamba nti wano bimpayo omutwalo tebiriiyo tosobola kugamba muntu nyambaye dollars tekiriiyo ekisooka togenda mulaba ali bize ate akasimu agenda kakwata ddi waba ali ku mulimu takwata simu okay bw'ava ku mulimu okudda ewaka aba akooye nnyo atuuka kwebaka ali ku programu goma ekyo kitegeeza okubanga osula Manchester okolera London naye bw'osuula eddakiika 3 mu programu yo etrain neekuleka oba osudde obudde bungi nnyo kakivula abazungu tebasobola butakulaakulana maani beprograminga nnyo n'embeera yennyini ebapushinze okubanga bali creative kubanga balowooza nnyo naye wano e Uganda kati wano omuntu alirakisinga era nina mukwano gwange ali Canada nadde njogera naye yesterday nanga sofa ensi ze ntambuddemu Uganda yesinga kubanga ennyonyi agirinnye era yangambye watanaba kwetegereza bulungi nnyo wano ku lukalu lwa Africa ye West Africa awo mu busi obwo bumali bwani obwo watanaba kutuuka bulungi olw'ebyobufuzi byayo ebikambwe but ensi yonna gy'atambuddeko kubanga Europe agitambudde America agitambudde ate kasito tambula ezo continent ebbiri eri awalala tumanyiyo ebiriyo Asia tugimanyi ebiriyo sobola okutebereza hard life okitegeera so yawunzisa agamba Uganda yekola ki yesinga n'abantu abatambula bagamba Uganda yanja naye ne mugamba ekintu ky'ongamba wano tweri abazungu bakitugamba dda nti twerimira emmere osobola n'okeera n'ogenda ku nnimiro y'omuntu n'omusaba emmere n'agikuwa wano wonna wokasuka ensigo esobola omumeruka so wano obuzibu tulinawo era bwa leadership kyekyokka kasa tulitereza leadership abantu bajja kusaba visa okujja e Uganda kasa tulitereza leadership nebeera ngeri focused on the local people wallahi ya Mungu abantu bajja kusaba visa okujja e Uganda babeeko kye bakola abantu b'ebusoga bali batya abantu b'ebusoga mu ebizibu bikyagenda mu maaso ebyokufiira byo tebiggwayo nakati bwenva wano nina okugenda okwerekera abantu 3 naye nga kibi nnyo naye nga sinatuuka ku ekyo ebusoga naddala eka muli nafunyewo okuyiganyizibwa naye nga kuli political kutya fe omayi emirimu gya NUP twagiwa space kati bannaffe betwalekayo abatonotono batambuze emirimu kuba baali balwanira space and you gave them I gave them the space kati balabanga tebalina activities basobola kukola ate nga ffe tutambula ku speed ya iriiri kati ne bagenda ku poliisi ne baggulawo fayiro eya assault nti omanyi enkiko z'ebyobufuzi waliwo olukiiko olukwata omuliro n'okuyiika ne lukola ki ne luyiika ekyo kibadde wonna ne Kampala wonna mukimanyi bulungi nnyo kati bo kye baakola waliwo akasajja awo nga kagamba kaakubwa webaka mu Apple okitegedde mu Apple nkagamba kaakubwa kakati mu kukubwa ne bagamba ne batuula ne bagamba katukozese fayiro eno breaking down etiimu ya Bigirwa kakati bano abavuka b'entambula nabaabo nga baagala babakwate kati ne bagenda ne balimba poliisi keesi ya assault naye nga testandinga kati poliisi nayo olw'okubanga yeegenda ne complainant kyabakoze eki kyabayogedde netandika okwarrestinga abantu baffe so
nagenze ku radio kubanga nze police tiranyo ku engaging mirimo jayo era mba politician be Busoga nze atatira genda ku police nti mumpo musibono kubanga nze abavuka bempangala nabo nine emisango gina bagano okuzza era tebagiza kati bali aba NUP nga baagala iro ku provoking tuddemu to exchanging fire bafune vibe nga balina kye boogera mu bantu ngo omuyimbi omuto bwanalwana n'omuyimbi w'amaanyi bamwogere so mweye embeera nga balimba poliisi mu nsonga eyo so nagenze ku radio y'e Busoga eyo nenkola statement against police negiyisa bubi ne bangamba nti nedda Bigirwa oyogedde binene nnyo ebyo sala kuki ku pressure so njala otwala omukisa guno okutegeeza DPC owekamuli ne RPC ne command ya police yonna OC station OCCID nti nyinza okuba statement ginakozeseza yabadde nnene nnyo mu nsonyiwe ku nsonga eyo but next time nsaba mukolenga investigation naddala ku political matters kubanga omuntu asobola okukozesa institution eya police okwagala okunyigiriza ki yes bibaddewo nnyo so njagala okubeetondera bannyinaze ne baganda bange kubanga abapolisi b'ennaku zino nina statement ginakoze no statement ate mbangizeemu naye nze njagadde bakola ki kubagamba nti I am sorry but next time mukolenga counter intelligence nga temunaba ku arrestinga omuntu asobola okukozesa poliisi ensobi ng'ayagala tuukiriza bigendererwa bye ate zisaagala ku playing that kind of politics nze njagala nnyo omuntu ajja mpangule mu argument era zamaanyi gange gali ku muzindaalo bwe nva ku muzindaalo sirina mutawana na muntu yenna bw'ojja wotaringa down byenjogedde nga nze oba mpangudde yes but okwagala okukozesa coercive arm onteekeko amaanyi so ensonga eyo kyemayi tujja gimala mpolampola ku ground eyo because these are stakeholders otasobola kwewala mu kisaawe oba oyagala oba tuyagala poliisi ebeerawo so ebisigadde tujja bitereeza mpolampola nsaba ffenna tukakane ffenna tukakana opposition Bigirwa poliisi buli omu akakana buli muntu asambe roolo ye naye njagala nnyo abantu bakole ebituufu abantu bakole ebituufu saagala muntu ajje ku poliisi abalimbe Bigirwa yakoze kino apanga kukola kino sijui yapanze abatemu ebitaliiyo because oli complainant agamba abavuka bange nti ensonga ngenda givaako singa mulekeraawo okutambula n'Ebigirwa singa mulekerawo yes singa mulekerawo kutambula gabalumye nebbanga ddene bagezaako oku breakinga team eyo okuva ku headquarter nekigaana ne bakozesa regional means eza NUP nekigaana kakati ne bagenda ku lokale ne bazimbayo akasango era nga bali advised from the headquarters ya NUP intelligence ogifuna bulungi nnyo ate nze waliwo ekigenda mu maaso mu NUP muwanguzi kwegamba ye munafu nnyo talina busobozi butambula n'abantu waddaaba lwaki tazimba capacity ye tafuna baana mu kifo ky'okuzimba capacity ye kale akoopa ebyenkola kubanga okukopa kukkirizibwa okay naye azimba abalala ate ayagala ku breakinga gwe bookoze eki bozimbye era bulijjo beebuuza naye Bigirwa abaana bano yabawa ssente mmeka abatamenyeka nga tunyize buli peesa bagezezaako n'okubagula buli kintu kyonna bakikoze era basucceedinga nga banzigyeko abantu babiri eyali PA wange oyo bamala ne bamutwala olw'ebizibu bye kuba yali tanategeera ndowooza mission gye tuliko n'omuvubuka omulala awo naye bamutwala just two naye abasigadde bonna babaluma
azifu kamuli eweddemu abantu kamuli is full of people azimbe egaali azimbe egaali bo balowooza okuzimba egaali kwangu si kwangu tukozesa science mungi nnyo so okwanga ogizimbye n'ogimaintaining si kyangu kubanga nze abavuka ntambudde nabo kati tugenda mu myaka 6 okiyita kyamuzannyo bondage y'amaanyi gye twakola ki gye twazimba so tojja buuzyamu mbw'olina akakadde mbw'omwana omugye ku mulamwa so mweyo embeera baakwata omuvubuka wange bamuyita Kongoman era bamurimandinga ali mu prison nga ekigambibwa nti waliwo fight teyaliiwo kwegamba bamukwata because mukwano gw'abalala gwe basobola okwakisesinga mwe so ebyobufuzi ebyekisa bwe baalwana teyaliiwo. He never participated in exchange of fire okitegeera naye nze mbadde abantu bange bonna badde banvunaana okubeera ow'ekisa ekisooka manyiddwa ng'omuntu ali violent mu bintu ebyo business ebyobufuzi ndi violent nnyo naye olw'okubanga eri nkolera mu kyalo waliwo ebintu byolina okukola ki okwerekereza waliwo ebintu byoleka ne biyitawo ofitting ne situation byolimu kubanga society y'ekyalo ate teri violent nnyo ng'ey'etown era ebakulaba ng'oli mugugubi nnyo bagamba anaasoboka ono anaasoboka ono tunaamutuukangako so nensalawo okugoyinga lo naye sigamba nti ebigenda mu maaso sibiraba sigamba nti ndi munafu so ngenda kukyusaamu ebyobufuzi by'ekisa ngenda kubyesonyiwa tuddemu tukubagane bulungi nnyo ogamba kubagana kuli physical ati kati politics bwatyo bwabeera olwespondinga okusinziira ku opponent wo bwakoze eki bwazze omanyi Farida obuzibu obuli ekamuli ndinga nze incumbent kati buli omu amaanyi agatunuuliza gwe forces zonna tiimu ya incumbent ekubanze because eraba nga nze standing a chances okumodifeatinga abeyagaliza abalala bonna emundu ekuba muntu ogwo omu but era nkyabali ahead niwankubadde ezo front zonna weeziri era nkyabali ki mu maaso kubanga nze nina factors endala ate nyingi nnyo ezinsukkulumya ku balala kubanga obusoga bukyanga ebeerawo mu opposition bantu batono nnyo tetuwera basatu abavaayo ne tujja ne tukola amakulu e Kampala nga ne Kampala oli recognize busoga kwoli ku ground nga ne Kampala bakuwulira tetuwera basatu we are only two nze ne Salamu Musumba oyo wenare opposition oyo wenare oyo ayina ebibye ebirala okitegeera tewaliwo mulala abasigadde bonna bali mu abeyance yes so tuli batono nnyo n'okusinziira eri n'okola amawulire ne gajja e Kampala tokyogera bwotyo media gyeri kati kankubulire my last press conference jalinayo zizitowa okusinga e Kampala naye ng'ogituuse e Kampala si kyalo okitegeera kati nze last press conference yange ginayina nagiteeka Kamuli naye okuconvincinga munamawulire yeka aveji because Jinja ye town eriwoko erimu banamawulire abasinga obungi nti bwoba oyagala TV eno TV ere ojja kukubaka Jinja naye okumujja Jinja je Kamuli awo akukavering addeyo my friend si kyangu kati ate story agipumping eje Kampala ate eryokeetuuke ku bantu nakyo si kyangu so tubiyita mu buzibu bw'amaanyi naddala nze mpise mu buzibu bw'amaanyi ebyobufuzi byange mbitaddemu obudde bungi bigenze ne ssente nyingi ne paati yange y'obulamu yonna ngitadde omwo omuntu yenna anaagezaako kati okuyingira mu kkubo lyange omuntu yenna anaagezaako ku levo zonna
kuno tujja kuvaawo bubi. You are threatening violence. Si threatening violence. Ngambye tujja kuvaawo bubi. N'abantu abafiiridde ekiteezi ensonga eyo gyogerako. Kitalo nnyo eky'abantu baffe abafiiridde ekiteezi. Kiteezi eyo manyiyo. Twali tukyali mu State Council ne Haji Sebaggala twali tugendayo nnyo. Nali situukangayo lunasooka okutuukayo natya. Nalaba an infrastructure ey'enjawulo emanaginga kasasiro waffe eno w'omu Kampala. Ate nga mu kiseera ekyo abantu baali si bangi nnyo mu kibuga Kampala, baali balinga mu miliyoni 1.2. Tezirenga 7. Naye kati ziri mu 3 abantu ababeera mu kibuga Kampala. Around 7 million. Bagamba central abantu abakoleramu bokka olunaku tebakawanswa miliyoni 4. Okay. So kati wotunula mu Kampala statistics ndoza ezizo ze latest. So kati olabanga olabanga ekizibu ekiri ky'amaanyi. Ate nga n'okudampinga kasasiro tetulina discipline mu control ya kasasiro. Oli asuula wabaakoze eki? Wabalabye. Wafunidde gap wasuula akacupa wakola atya. So ekizibu ky'amaanyi. Naye okutuukira ddala ku kiri kyennyini. Nze nzijukira waliwo abazungu abajja wano nga baagala okutaking over project eyo. Kyekyatutwalayo ne Haji Sebaggala. Ey'ekiteezi. Nga baagala kukolamu ebintu bibiri. Clearance, that is tarmac. Then ne power n'amasanyalaze nga bagajja mu waste products ezo. Kati wakati awo empapula ne zitambula ne wabaawo enguzi esabibwa, naye ate yali above State Council. Enguzi ate yali ya bakulu abaddako. Enguzi ya kukukkiriza project eyo ekole ki? Egende maaso. Bino betuwulira kiyinza okukkiriza ekintu. Nina kulya bwendi. Bava na South Africa awo kubanga Haji yalinnya n'ennyonyi n'agenda e South okuwitnessinga the same project nga bwekola. Project nefiira awo olwa corruption wano ne wali. Kati kiteezi ne wasigala nga it is a dumping site, badampingayo budampinzi. Tewaliwo ky'amaanyi kivaayo. So authority baagana okuapplyinga modern technology aliwo okusobola okusimplifyinga ebizibu ebisobola okuvaawo. Kati ne tumaliriza nga tukola lusozi lwaki lwa kasasiro. Because ekintu ekyayiikuuse kitegeeza yabadde hiipu nga nene nnyo. Kakati ne bamaliriza nga lufuuse lusozi olw'amaanyi ne lumogokako ne lutta abantu bangi nnyo. Kitalo nnyo, naye era olina kukizaawa, olina kukiza mu management. Management ya kikenye ya kasasiro. Management y'ekibuga, management y'eggwanga. Kwegamba era it's a question of leadership. Leadership yeva management. Okay? Kubanga kitegeeza nti government ya NRM tetwalanga kasasiro as a priority ku bintu by'erina okukolako eby'omugaso mu ggwanga. Nabadde mpulira Lord Mayor mulabye ku line wano nga ina comment gye yakoze nti waliwo billioni 4 ezaalibwa ezaali zina okola expansion okugaziya abantu awo. Billioni 4 bazikola ki? Bazirya. Kakati kati eyali ezo aliwa era yani. Era yali yeka. It's a big question. Tayinza kubanga yali yeka. Kakati ekizibu kikyo. Atoyinza zirya weka. So nekibanga it's a question of leadership. Buli mubeera ne bad leadership, bad governance. Buli kintu kyonna tekiyinza ku functioning. But how would we blame bad governance? Because one would say a place that's a dumping ground. Generally, it's there. So one would say maybe it was just a mistake. A mistake it here. Waliwo ne report ya 2015. Yali eraga nti
dumping site eyo ejja kuvaamu obuzibu ejjudde balekerawo okubanga by then it was full. Yes. And that's 9 years ago. 9 years back. Kakati kiba kitegeeza nti bongeddeko kasasiro omulala wa myaka 9 mu kujjuza wa 2015. Yes. Kakati that is bad governance. But that is bad governance. Ngoina ne ministry eri specifically ku detecting disasters. Okay? Yes. Nga erina abakugu ku ekyo. Budget. Buli financial yabafuna. Neno gye twakamala baafunye. Naye nga n'ekyo kiriko ne report ey'abakugu. Najyo nga tebasobola kikola ki kukipreventinga. Eyo that is bad governance, my friend. Tekiriko wadde okubuuza. So bannayuganda ebizibu byonna bye tufuna ebitali bya nsambo ndala nga bwe tugamba mu Lusoga biva ku leadership oba oyagala oba toyagala, because leadership yesobola okutereeza oba obutatereeza. Yes, kiri eno oba eno, so olondako side emu. So leadership gye tuba tuteeka ku nninga kati mweno scenario waliwo omugambo President Museveni byafulumiza n'ayogerako ku nsonga y'abo abantu abaafiiridde ekitezi. Njagala ombuulye ki ky'olowooza mu byayogedde, because kati oyogedde leadership and this is the leadership question. But before you start that, let's go for a short commercial break. This is the Mighty Drive. Nkyali ne General Bigirwa Moses okuva mu Eastern Revolutionary Platform n'omukyala Farida Bikobere. Tukomawo okuva mu kuwummulamu tugenda kwogera ku nsonga eyo n'ensonga endala ezigenda maaso mu ggwanga. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Hi, welcome to the Political Dice. Empishi y'ebyobufuzi. It's controversial. Kiwali political. Well researched, Accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleese amaanyi. Olwo fadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ati bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri mbali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Yali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebyo birindira n'okudda Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange teditenje ewamu ne Farida Bikobere buli wa Sunday essaawa 2. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel.
Interface with Dr. Kiza Besige every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. My name is Edgar Mathew Karuhanga. We are into the second and final hour of the show. It's exactly 9 a.m. Thank you so much for tuning in to Charlie Nomwami. Bigirwa Moses, okuva mu Eastern Revolutionary Platform. Achali mu NUP, naye kati tutegeera matankani ziringa mpale z'aba 7. Mukama wange tugendedde mukumbula munga njagala kuulya response yo naddala ku nsonga President Museveni ze yaraisinze mu ngeri gye yayogedde ku byabaddewo ekitezi. Obadde oyogedde mbu the biggest problem ekireeterawo bino byonna is the leadership question. Kati leader ye ayina engeri gye yarespondinzeemu. Olowooza ki ku bigambo bya President Museveni bye yatadde ku mukutu gwe ogwa X? No, ebigambo bya General Museveni bijustifyingira ddala argument gye mbadde ndiko eya question of leadership because to his wisdom and intelligence and whatever abadde tamanyi nti tewaliyo muntu n'omu. Abadde amanyi bayiwayo just kasasiro teri bantu. Teri wadde omuntu n'ogu. No. Mukulu ali ku ground yoyo. Okitegedde. Naye ng'alina semwayi, alina iso. Okitegedde. Alina eso, kwegamba. Alina state house biki, alina SFC intelligence, kwegamba. Alina police, consuming intelligence yonna. Naye tamanyi nti waliyo abantu. No, abadde kati akimanyi, yabadde takimanyi. What qualities of intelligence is he consuming? Because this issue, ne Dr. Besige yajogerako ku Friday wali wano naffe. N'agamba nti President Museveni bamuwanyo fabricated intelligence. Yes. Intelligence etali naye ate ye making a n'ababirizinga. So do you also want to concur with anti omuntu yenna oli lwakula kankuwe science y'omuntu omukulu. Nze na kazika bataata bange babiri nga bafiira mu myaka 8 plus. Okay? Yes, sir. But omuntu yenna mu myaka egyo regardless of the facilities ezimwetoolodde waba mugagga nga General Museveni wali omugagga wabaawo tiimu emutuukako ebeemulina tijjajjaffe tumulina kubanga egyo emyaka aba agaba buli kintu kati wotamuteekako control agaba ebintu byonna n'abikola ki? N'abimalawo. Yes, because General Museveni is a rich man. Tosobola kumubalira mu baki? Yasinga obugagga mu Uganda, mu East Africa, ndowooza era yasinga kubanga yasinze okubeera n'income ey'amaanyi. Anti kakati oluba boogedde manager w'oli. Sudiri baba asinga mu bamanager. Okay? So, omuntu yenna mwegye emyaka bano bahandlers bibaba baagala bibina omutuukako. Kati this is a judge, an old man, naye nga akutte eggwanga. Okitegeera? Kati bahandlers be bamuwa information gye baagala ebakolera esobola okugyawo ssente ku desk ye oba ne mu institutions ez'enjawulo. Okaleeseewo na Dr. Besige yakoogedde nti bano bo buli omu amubalako ssente kasita onayogera ku kintu ekyaffectinga Museveni ssente ajaze esobola okugyawo ssente ku desk ye kubanga omuntu omugagga nga mukadde
akwate chapa naye nakikuwa naga muzukulu ate botakitwala ng'ate akiwa omulala yeerabira nti ate yakiwaddani nti yakigabye edda so kakati ababa bamulira kubanga nze nalabira ku muzeeyi wange abakuba mugagga ndowooza yali badde ebyobugagga yabirekera nze kubanga nze yasinga okubeera naye mu advanced age nga naatera okufa naye ng'olaba osobola omukozesa kyonna kyokola ki kyoyagala kati nze bwentunula intelligence ya Uganda engeri gye briefingamu General Museveni olabira ddala abasajja abayaaya abawedde emirimu abayisaawo ebyabwe ebisinga briefing esinga gye bamuwa teriiyo naye olw'okubanga baba bakola kivula bagamba buli amutuukako avayo n'akasente yes so mweyo embeera eggwanga liteekwa kumanya bumanya nti omusajja yakaddiwa okitegedde okitegedde of course si kyangu tayinza kubanga amiitinga abantu 4,500,000 nga bwe kigambibwa etasobola so walina okubaawo limiti emutuukako naye kisoboka nti osobola obutamanya nti wali abakukozesa ne bafuna akasente naye ekikulu intelligence eggwanga litambulira ku intelligence kaaba America ebitongole ebisinga okubaamu esente empitirivu ennyo bya intelligence okitegedde ebyo bina bya FBI CIA intelligence kumanya tutambula tutya tuyimiridde tutya abalabe baffe basuze batya bazzaako ki intelligence kasitaba kubitinga mu intelligence ng'owedde kubanga oba tolina intelligence niwuba ng'ogenda mu olutalo amagye ag'amaanyi gebayita that is a strong army gaba ne component 3 esooka personnel abasirikale abatendeke okay eyokubiri ebikozesebwa eyokusatu intelligence okay ejjamu awo ng'eyokuna eba good commanders nenga kowaze eziri esatu naye era kowa esingira ddala obukulu ya intelligence kubanga ogenda kulwana naani gw'otamanyi togenda bugenzi mu lutalo nga tomanyi musajja azitowacengana in the bush where they had a great intelligence headed by Kagame bonna baabo batunyefunza abo bonna baali mu bya intelligence okitegeera kakati kasaba kubiitinga mu ekyo kubanga jjajja bamubiitinga mu intelligence akolera ku false information naye nga false information eyo ebenefitinga bahandlers be yes because siemwayi ogiraba bw'ogijjako project ya ADF baba bagenda kufa njala olone intelligence ya FSC nti bali terrorist activities because it was based on intelligence ogenda okubakwata naye nga tetunayingira ku nsonga eyo mbadde njagala also commenting ku president wa Gabon yazzeeko mu Uganda recently wakitegedde yes yamaze meeting president naye ne bamuvuga paka ggulu meeting sale what do you think of things like that because why would a president drive over 500 kilometers to meet someone who's not kakati kutebereza okwange ne baagala agenda alabe nene sale byakola eggulu sibimanyi sibayo balina y'ennimiro there must be a model farm kubanga watabayo model farming watabayo kintu kyakulaba yabadde impozazi waliyo model farm gyagenza okulaba nga ye yamututte bwe bateriyo era nga kyendowooza nti teriyo kyokkiriza kyenzikiriza kubanga abagendayo baali badde batugamba nti omusajja kyakoze amambuka because farm yes olobera naye model farm gayogerako nti omusajja baali badde amawulire gagireeta dda kubanga Jerusalem Sale investinga nnyo mu byokuwandiika ebimwe alina obutabo bwawandiise obwa agriculture biki okitegedde twali badde twagisomako dda efaamu ye eyeggulu n'abagendayo nze ndaba
abagenda yo si balimi bayimbi be bagenda yo I think oba yagenze kumu meeting as the focal person yagenda okubanga aliko yo project oba that relationship with Gabon. No, nze nga nvudde kubiri assumptions ziri ezali bad administrative butuufu bwazo kati analysis yange yabadde mu kulaga capacity ku communicating officer bearers abalala bonna mu Uganda nti the second power center in Uganda is this one. Okay, it looks like that. Muchitegedde mwenna ndi tuchitegedde. If a sitting president of Gabon atuke Kampala ne bitagwa n'abimalire eggulu 380 kilometers from Kampala muchitegedde. Eyo move eba yakulaga bana Uganda nti muchitegedde nti second in command ali wano sikabeka singe commander in chief kenyini kubanga sebo omuntu anonyezebwa nga ali mu mpuku eyo 380 kilometers away from the state center aba wansonga nnyo aba wankizo ku bibiri abako ne kimu wataba mugagga nnyo abagagga nnyo be babeera mu areas module eyo aba load nnyo nga wali wagwawo ne helicopter ndoza abagagga module mu balaba mu film kuba ffe tugenda ko mu America biki America tugirabira ku film no yati Ochirese bulala ateka kitufu nga bano so baedi mutwese basose yo mu America basoseyo bali Chicago so ffe tukyagirabira ku film ate kati nze kyenalaba mu Uganda nalifulumako nalaba ku mawanga amala tonda wano Uganda nosigala kyeki otegera how poor you are. Yes akomawo n'ebigambo bingi nnyo ng'olingedde butwalabanga film ne tugenda ginyumiza abalala ngoba n'ebigambo bingi nnyo nga n'okulimba mwekuli so aba ate oyo atambuza abantu ate kubanga mugagga oba nga muki nga ino obuyinza ina power because if a sitting president that was the message genocide yabadagala okwachivinga nti mutegedde obuyinza obuli obwokubiri nsobola n'okutravelingisa a sitting president Prime Minister and the Speaker of Parliament ne bapaying allegiance ate Chief Justice avaayo yava buvi wali agago informal government egolira government tekolera mu formal structures so gubojanga otagala mbu bakuwadde office olina obuyinza bungi nnyo ne weerabira abaabukuwadde ofulumye the office and power byanjawo ofulumye kyovola abantu bonna abasavinga NRM kati abalina offices ez'enjawulo bamanyi gye bajja obukulu era tebaagala kumesinga genocide oyina gw'owulira alwana naye mubali mu government I think twakoma kulaba ku bukiitibwa obwa yakoma kulwana yalwanako ne Kadaga yakuba Kadaga gwe yasembayo okukuba n'amumalirako amaanyi right honorable Kadaga enfuluma gye yafulumamu. It was a combination of genocide and it was a combination of genocide and here kati ate Museveni talina ki executing eno obanga okweyagambira si wewe kati ate Museveni talina ki executing eno obanga okweyagambira si wewe I did not sleep the whole night yakiri muyeka ayinza okuba amasimu kyogamba Kadaga yali munene nti to that extent nti babona babiri balina okumukwata. My friend, Kadaga was the government. I am telling you. Nga asobola okugira ekigambo nekiba batekamu amaanyi mangi nnyo kumu breaking down oyo genocide kenyini yabirimu zokusinza ku intelligence jemba nkola ki jemba kubaza olutalo oba lugenda mu maaso mbandu soma lumpe ekyokuyiga mu ntalo nange ze nalwana mu maaso eyo kubanga ekisayi tukyakirimu tweyanziza abalina amatunda ozamuwulidde okyali ku The Mighty Drive Show eddakiika zino ziri 15 ezakaita ku ssaawa 3 ezakala samayanzi
Jeno tugire ku nsonga ya FDC Katonga. Wali abaami abakwatibwa ndoza 36 bali ku timu ya FDC Katonga faction bali bayingiddeko ekisumo eyo for some leadership training. Banono kati babakwata era emisango gye babataddeko gyaba nalukalala kyewaliise terrorism and taking part in terrorism activities. Kikyolowooza ku nsonga eno ng'ate bo batugamba okugenda okubajjayo eri kwaliko bannamagye ba Uganda nga bali wamu n'aba Kenya. Bayingira mu Kisumu ne babavuga direct okubakomyawo tebabayisiza mu immigration tewali, they were driven back up to Kampala. What do you think about that particular incident? Ekisooka kiddayo era ku kitwogedde. Leadership No, which kind of intelligence etuuka ku desk ya Museveni. Kati ku level eyo waliwo kye bayita ESO, External Security Organization. Kati awo ESO yafuna akalimu nayo kesobola okukola kubanga ebeera nnyo redundant teba na mirimu giri awo gitegerekeka egy'amaanyi. Kati ne bagamba kati ne bagamba katubayoolera awo ne babayoola ne babakomyawo eno naye nga Munnayuganda ki olwaleero asobola okugenda okutandikira obuyeekereke afa jjajja yabikuba n'abimalayo naddira ddala omuntu we kennyini gwe yakwasa obukulu William Ruto. That is point number 1. Point number 2, ye tiimu yaffe eyakwatibwa. Abantu 36. Yes. Bwemba mwali mugenze tuyinza kuyiga ku Kenya. Oyokwekalakasa. Tubasinga. Era tubasinga nello. Naye Bannayuganda baliko olwaleero. Kubanga bwe bali olwaleero tebaatuukawo butuusi. Ebadde process. Bannakenya eggwanga baasooka ddi kutulamu. Buli region nefuna komandi ya yes but aba server baffe bagenda emirundi 3 nga tebaliiwo. So naye nga tujja kwongera erina ba political commander naye nga baddukayo mu region ezo ne basibira Kampala mu center. So kye tulina okukola kiri kimu, Jeno Mugisha muntu office gijje Bukoto ogitwala Mbarara City. Okay? Bw'ogitwala Mbarara City kunga ankole sub region. Tomala budde kugenda mu kifo kirala kyonna. Nga Mugisha muntu. Lwaki ugenda Bunyoro gye batagenda kuwa Kalolo. Kunga ankole sub region. Bw'ogiteekamu obudde from now up to nomination date. Muntu asobola okuba nga afunye abantu 15 abasobola okuwangula obubaka bwa parliament era nga asobola obuwangula. Okay? Dr. Besigye era naye wajja wano ku Friday naye mumuŋŋambire. Akwate kigezi. Obubaka bwawo bwonna abuleete obuva mu kigezi awo. Because yalina capacity convincing abantu abo. Kubanga FDC yagiruzinga. And bw'otakkiriza nti waluzinga ekintu ofuna obuzibu. Kiringa kubeera na mukyala ng'omwagala. Omukyala n'akukyawa. N'omwesibako. Bw'otakkiriza nti omukyala ono ankyaye, omaliriza onywedde obutwa oba weesibye omuggwa mu bulago. Obanga omusse. Okay? So, for life to continue, nga totataganyiziddwa nnyo. You accept the defeat. N'ozimba ekira n'omagama g'owundi kuba firi tekola ki era bali mu kuzimba teggwamu byana. Okay? So dokita naye akuŋŋaanye nga bw'ali mu kuŋŋaanya fragments ez'enjawulo ezaava mu FDC akolemu force agenda akampinga ekigezi ajja kudelivaringa kigezi ekola ababaka nga 28 I think ne bwaleetako 25 kimala Kabuleta simanyi oba Kabuleta mumukyaza ddi wano. Kabuleta ayina office yali eri Bugolo naye kati yagiza Lubaga naye wiiki eggwako nga tafunye mugenyi wa ddogo ku office ye aze ku nsonga z'abyobufuzi. Kati kiba kitegeeza it is a waste of resources. Naye the same Kabuleta bw'omusitula
n'omutuuza mu Hoima City bweppa n'ayogera olunyolo emisana n'ekiro n'ataka ku radio zaawo uyo mu nnyimbe nga bwe tukikuba ebusoga awo njagala okutegeeza bunyolo niidi esobola okufuna ababaka 20 nga bava bunyolo awo oba 10 naye nabo bayitemu abaniidi nze ekintu ekyo bannaaye ebbanga lyemaze mu kisayi ky'ebyobufuzi mba newunya omuntu akirowooza mu Central Region mu document yaffe nja kulaga Ssemujju wabeera covered kakati omukulu Kabuleta atukwatire bunyolo jukira bunyolo ebadde dominated by NRM for a long time kati West Nile awo tusala tugenda West Nile Kap Fungaro ne Kasiano Wadri basobola ogidelivering in terms of parliamentary representation. Okay? But you're taking us back to parliament. Auntie, yes. You're taking us back to elective politics. We have been in a dispensation of 40 years of 1 month. Auntie, kakubulire. And you're still thriving on political parties. Kakubulire. Ngenda kubulira. Oba kino gwaba akifunamu nga Ssemujju nga Bigirwa. Eno strategy ilimu ebintu bibiri era ekyokubira kyo ngenda kikuba. Kati bwe tugenda mu Akyoli tulowooza Honorable Gilbert Olanya, Honorable Donga Oto, nga ne police eri awo naye eseka busesi. Nga baseka busesi. But that man, he talks hello. So, he's guli gwafuna. Obulamu bwali muno batimao. Tasobola kudda eno. Kikalubamuko for sure. Kubanga takyalaba kasaala. So, politically yagicommandinga era tusobola kati kugenda yukola byabufuzi nga tuli under the UPC umbrella and the command of Jimmy Akena. Fetulowooza nti asobola n'okuextendinga up to Karamoja n'atuleetera that sub-region awaliwo ababaka nga UPC. Then we tujja mu Teso, Honorable Patrick Amuriat, President Patrick Amuriat, he can command that Teso sub-region plus Sebeyi. Wana bo bakwataganamu bayina ebagatta bingi. So Honorable Nandala Bafabi, Honorable Nambeshe basobola okucommandinga Erigon and the Bukedi sub-region. Okay? Awaliwo ababaka nga 5 nenga twagala kana. Okay? Then bwe tujja mu Busoga ERP ne Jema, because Jema ina representation mu Bugiri municipality. Tulowooza nti bwe tuba tupanze tiimu yaffe bulungi nga tupanze tiimu yaffe bulungi we can deliver Busoga. We can deliver Busoga. Kakati bwe tujja tulowooza nti ababaka abakola Busoga tusobola okujja wa 3 5 projection yaffe. Bwe tujja mu Central Region let Kyagulanyi Center mu and Honorable Mpuuga command Central Region. Central ekola ababaka 12 bonna bawangulikika kyekisooka. Kakati we proposed for a conference. Ngenda baleterako copy ya document eyo. We proposed for the opposition conference to debatinge ku idea eyo. Okay? Tulabe oba eneekola. Kakati ekola emirundi 2 nekiri kyoyogedde nti otuziza mu elections biki nti nibona abagala violence and demonstration whatever nga mu M7 atubya akalulu era that policy ekolera ddala bulungi nnyo yes kubanga buli region ebe ina command region yeddayo netandiko demand ebe ina command but if general muntu is stationed there Dr. Besje station ndi Kigezi, Kabuleta is station ndi Bunyoro, ntubagamba nayo mukubeyo Kyagulanyi popular. Okay? Country wide. But mwaliwo region is jatali failed. Ngati basobola kugenda na political ideology. Bamulaba ng'Omuganda. Prince tusobola okwagulenga. Nti let the presidential candidate remain Kyagulanyi. Because akyatusinzeeko ki vibe. Naye bw'atuuka kuuma akalulu kubanga no mu Uganda tewaliwo presidential candidate alina obusobozi bukuuma akalulu ataliiwo
tewaliwo presidential candidate ku ludda oluvuganya alina busobozi busimbawo bantu buli position naye obadde okimanyi nti bwe tutematema eggwanga bwe tutyo n'ogamba nti Mugisha muntu tukwagaza ba MP both constituency ne ba woman MP tukwagaza ba chairman 5 tukwagaza ba councillors tukwagaza paka structures wansi katugambe kumuluka nga Mugisha muntu atudde wali Embarara City okimanyi nti abafuna nga ali awo kamwankole nga weyetololera okimanyi nti abafuna botuva mu kalubu nga tulina twagenda okugatamu nga tuba tukola ababaka 3-5 kati olwa subscribing ku NUP nga asinziira Busoga yaba tagenda kwesimbawo oyo wa ERP it is a strategy edira mwacholi jotayina je batagenda kukiriza ku byabufuzi leka abacholi bayo by identify Uganda tekisoboka so the idea is leka babigirwa abasibe Busoga atule ne Paulo Mwiru atule ne Manjeri kibakutika okay nenga ku parliament tuli ba ERP yes kiwone Busoga nayo okufuna eddoboozi mu byobufuzi ebyaki ebyawamu kalike kabaka undermining the control of MP omukago yes omukago ogwo gwakolebwa bibiina byanjawulo gwakolebwa regions ezaki ezenjawulo ne bawangula akalulu ako president tamateko yatali kukola 210 naye nga byava kuli yes ne president talonda saabalamuzi nakati tamulonda president imagine ebyo byonna byava kuki ku parliament ya Raila Odinga n'omukago gwe yali alina ababaka bonna tebaali Odinga ababaka bali mu mukago ogwakulemberwa Odinga naye nga muli leadership yaliwo leadership workshop it's okay kyona kyekiri but oyina kumanya bumanya nti intelligence eriwo mu kiseera kino eriki tulowooze nti ebintu bino bya process General Museveni nga akyalina parliament bwati agenda kutufuga afiire mu buyinza n'omulala akwate kubanga NRM bogirese mbabaka 2 kati tuba tusobola okukola amendment zonna wadde taziteekeko signature naye era gasigala amateeka emirundi 6 Semugerere Dr. Besigye emirundi yenna Kyagulanyo mulundi gumu akalulu n'akatunyiya nakuka katongola ne tukuba planning ejjako government omayi wobera mu komero ofuna obudde obuplanninga because toba toyina byakola era nze wemba nakyenjagala okuplanning tosobola twali mu komere nakasongola ne tukuba planning nga Museveni tasigalawo tuba kugiteeka mu nkola aya kiki ekyabalemeso giteeka mu nkola anti bw'ofuluma bikyuka bitya bw'ofuluma challenges ezenjawulo zikola ki naye wali oba oli ku busibe bw'obwokabuka nga bw'oliko otambuza fayiro tewaliwo kirala kyonna emmere olya ya bwereere n'okusula osulira bwereere so abantu bonna abataagala kwegatta kwaba actors ku ludda oluvuganya abantu abo abakolera jjajja indirect bayinza okuba benefiting nga naye tolina capacity kutwala buyinza wekka ekyokulabirako twasavinga ddo okurisivinga yagana okurisivinga era neyagala n'okuyuzaamu dokumenti yaffe okitegedde kakati that is the party gyobadde ogamba proposal. How are you going to work with an NRM individual? Kakati because you will need NRM in order for you to take part. Era omanyi kati nze bukyanga muva mu case of the revolution conduct themselves engage ba transacting mu business. Wano bantu bangi bojja okulaba nga bagenze mu ekizairo nga tebaliiwo. Nga tebaliiwo because ebijja ku kamera birala ebikolebwa off camera ki jabalina tujja kunyonyola abantu because fe tufiiriddwa wakati nze ebizibu byange byanjawulo
ndi kyali ku bizibu by'omuntu takyasobola kulowooza ku mmere tasobola babimala ebyo rent bamumala biki school fees bamumala okiwulidde of the unprivileged ate tukole ki tusonga embeere kubanga bano bamalayo twogere ku nsonga ya parliament nange kyembadde nyakuleetawo regional sittings parliament gyobadde oyogerako gyoyagala oyinza kiraga nti obwo obuyinza speaker abulina oburotatingisa parliament waba ajagadde kati question agakuba parliament obutagenda eyo tuba tulina okugabooza baali present mu time ya budgeting oba tebaaliyo kwate tukyagala abantu kutumalira budde nga tebakola na mirimo gyabwe na rotatinga oba basabika luzungu lulala lwotaategeera kubanga olwo amateeka gayita nga ifreeze nga baka tebamanyi tebamanyi kagambo kategeeza ki tugenda okataputa nga etandise kateeka mu nkola ne bagamba ffe kyayita wekyo ne bagamba bannaaye etteeka lirino lyayita lunaku bwe ruti ng'ate baaliyo okitegedde kakati okumalira bannayuganda ebiseera kintu kibi nnyo nga tokola mulimo gwo kakati ababaka baffe abasinga tebalina kyebamanyi ku budget ne balooya kikwewunyisa tebamanyi budget process etambula etya kakati ekyo kyabimala is a lawyer is one of the MPs abatambulirwako ensonga ne muganda yonale busoko mbuuliro esente zino omusajja yazeewa bwewi oba zaatambula weekly basis yakatuula emirundi eki ebiri n'esente ezo lwe zajja mu komiti teyaliiwo teyaweereza na apology so abamutuufu ogamba nti twaziza kubata era mwamuwulira Ssenyonyi ng'ayogera wali nga yakakwata office ng'ayogera Rosa leader of opposition is to check the what the government government transactions oyina ozicyekinga througera kati nga munakyalo waliwo ensobi ze twekolera nga ffe ab'oludda oluvuganya ne tusigala nga tubulaminga ki ne tusigala nga tubulaminga system nti temubadde keen ku moment ey'akabi Museveni yayiwako signature eryoka esomwe Museveni yayita abakugu nga makumi aga abasoma finance ne budgeting babikula lupapula ku lupapula Your Excellency kino kitegeeza ki nti okiwa obudde naye ababaka baffe bali mu kuzimba za apartment ezakabi bali mu kuwasa bakyala abalala bali mu kutravelinga Chicago nga oli mu mpanvu owulidde wagenze kulaba ku byana byawa by'omu America olukwata omuzindaalo ku CBS ng'olwatu kakati wanajja kukwata omuzindaalo akugambe nti ebyo tebyayise that is point number 1 point number 2 politics ow'okugamba nga parliament yali ekyusa emyaka okugijjamu 75 112B ababaka baabwe milioni 29 naye it was the same money nabaliko nnyo kubanga waliwo okwekalakasa okutonotono era nze yakutandikawo ekamulifutwa ku mulimu negwaka nagamba ababaka b'opposition mu kiseera ekyo nti mumpe miliyoni 10 just 10 million Busoga yonna tumuparalyzing ababaka bava e Busoga babenga tebasobola kujja wano ku debate ku supportinga kintu ekyo nga tebali threatened bwe tukikola wali ne kibeera successful ebitundu ebirala nabo bijja kukola ki just 10 million walayi ya Mungu baagana omuntu eyampaako esente yali Muwanga Kivumbi yampa emitwalo 15 era neekozesa emitwalo 15 nengenda nenteeka embeera ku mubaka weeka muli municipality ataawangula tumuwe miliyoni 3 oba 5 agenda mobilizing a constituency eyo ebeere hostile against that sitting MP na musookere mu ddwaliro musookere mu barracks musookere ku police barracks ne army barracks mukole bya activity eyo nsaaga mu busaati oba oli mu politiki oba okyali mujega nnyo so kakati ebyo byobufuzi module eyo bye bitufugisiza emyaka gyonna ffe twabikoowa against him
kubanga naye yakozesanga mundu za gavumenti okulwanyisa gavumenti. So kati bino bali mugamba mbo tebaagala kukwata allowances ezirimu bazijjeyo bazikozesa ebirala. Zikato ina capacity. Uganda used that resources to weaken. Yes. So abatulaba olunaku lwa leero mwe bali kubeerako tuwayize emboozi mpanvu nnyo. Kati sobe Mungu atutambuze mu wiiki eno bulungi nnyo. Oluvanera abawano mu central nga muva mu eastern